Dab in the forest. I go dab in the forest. I go dab in the. I was 24 hours lockdown. Even on this new page, Marago did a new page. I'm telling you. I'm telling you, they are not playing. They only the Gawa Muzaka account. Yani Daniel Newe Gedrero, is this your account? It's like a metaverse. They found me. They have a 24 hour. Yabe Jikareja, 24 hour. I was under investigation again. You know what I'm saying? Dab in the forest. Curses, our generation of women going through curses, our mothers, our aunties. Where? Where we kill Jack? The metaphysic, meta. Ah, Yuka Baga. I'm happy to see you. Kaibeka, midnight, you know, spiritual music, you know what I'm saying? It's not what you do, it's how you do it. So Akaibeka, shout out to His Majesty Akaibeka. He knew, he knows, he knew shit. You know what I'm saying? Each one his own way. Senior soul group, Akaibeka is soul group. Ah. I'm happy to see you. I'm happy to see you. That is why I'm vibing. I'm vibing because I know Soul Group made it. Here you are. This is not our calendar. No Gregorian calendar. Tito. Let's post that beautiful music. Thank you. Tago Dab in the Rainforest. Part 1. Midnight. Rasbach. Ancient King. Lava. Pressure. All those names. All those esoteric names, those artists, those are esoteric artists. Not language. This is not our language now. So I'm happy that you made it to Haha, to Janus, Mokameta, January. January is nothing but Janus. So who was Janus? Oh shit. Todo mere urasati go bagete. Toko da kuheana bogwire ko jega muthaka no tuthome kwani iko nini who the fuck was Janus? Janus January. Janus. I'm telling you, I'm going to create my own calendar. Na de yekire calendar ini mwalimu wetagwo jega muthaka. It's so easy. So Janus, in ancient Roman religion and mythology, Janus is the god of beginnings, gates, transitions, time, duality, doorways, passages, frames, endings. He is usually depicted as having two faces. Janus is depicted as having two faces. Why two faces? Because there's a lie. You can lie with two faces. I never know your real face. You get what I'm saying? Being two-faced. Okay? Shout out to Two-Face Idiba. You are my African queen. The girl of my dream. You gave me all, you know what I'm saying? And Jega Mudaka said, let there be light. So Janus, he's two-faced. So he, again, is the god. In ancient Roman religion. It's your Google. In ancient Roman religion and myth, mythology, let me add light. Let there be more light. Let there be more illumination. We are illuminated now.
ndongerera nginya ũtheri. We illuminated. All that LLL, that Lucifer energy, that light information, we are illuminated now. Now, listen. Religion and myth. Janus is the god of beginnings. So we are celebrating January because supposedly January is the beginning of the year. Brown. Shout out to Brown Papers. We are celebrating Janus, January, because it is the beginning. In the beginning is the beginning. Where is this now? He is the god of beginnings. Gates, he go. Transitions, time, duality, doorways. Harĩa wĩgũrĩra duality nĩho ngĩmenyire ciroka cirĩ igĩrĩ. Okay? Nĩ thayũ. Ũcio nĩ njenga wa mũthaka, njenga wa mũthaka nĩ mũmbũi wa mbarĩ ya mbu. Ũmũthĩ nĩ Saturn Day. Saturn Day. What you call Saturday. Saturn the planet, the one with the rings. Nike no rona haha. This has been taken from, this is the energy of Satan, the planet Satan. Sabbath. Ino no gimirugamio ni haha na 7. Ano migi odu hane ero. Okay? So now, once you understand that, do musoraga Satan as the planet in the rings. So this is one of the rings of Satan. Rugiga sora haha. Igisora haha karaudi. If I draw around haha ogu. Mokuna planet yo mwitaga Satan. So more than the Satan Day, aka Motuaroru, aka the 7. From 1, the beginning, the point of reference, your alpha, your hour, your abba, your Allah, your A, your point of reference. You becoming aware. Now that you are aware, what is your masculine side? There is my masculine. What is your feminine side? How do you feel about everything? There's my feminine. So that forms a V. Now that's a thought. That thought has to travel so that you understand it. It has to have meaning. So as it is traveling, it has a cross. It becomes an A. It becomes alpha. It becomes hour. It becomes Allah. It becomes atom. It becomes atum. Aten. Atenekun. Okay, now, so, to Janus. So, if Janus is the beginning, it is conventionally thought that the month of January is named for Janus, Januaris. Actually, it's Januaria. But according to ancient Roman farmers, Almacus Juno was the trutary, was the trutary deity of the month. Now, Janus, niakionaneti haha, images. Show me images of Janus. Quickly, nisisio two-faced. Akiona na faces, nimetwe kichwa huku, kukucha huku. Now, if Janus has two faces, two heads, you are not even sure which is which one now. So that means Janus is duality, is a lie. So now, let's find out what Janus is lying about. Let's find out, and this is in terms of when it comes to January in a language, yeah. Okay? Now, okay, so now I understand Satan energy. So now I don't have to promote that bullshit. Now I can have my own, my ring. I actually have two rings, the feminine side and the masculine side. So I'm squaring out that Satan, the planet, I have the 360. I have the masculine and the feminine. No akwirite do wewe. No akwirite do gemenya. Who told you don't know? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The Trinity. While the Igoro come square out the 4, then you see the 5. That is why all of them are 5. Anyway, Twari kioro wa Janus.
So January, so ne tukinyita hau tukamenya we are living in reverse, you are being lied to, kumaide wahenirio, kumaide ari ndaya maitogu no uyu turite uhenetio, so waratugutira tugithi hau. Now no wega muno ati hindi ria murahanda, hindi ria murathi into snow, nyamu no ona ni cirehumbika, what you call hibernation, to hibernate, to hide, hive, kidoda kina hive, nikiroka collectiveness, nikiroka kuhitha, a hive, a beehive. A hive can be hidden, H-I, hive. So you are taking that H, taking it to the east, to the high, to the rising, becomes high. So the energy of H that can H egathe no abate guruga na wikuruke nikyo hana oguo ni egathe ukamihe I ukamia bacteria HI egatuika hive mwato wa njuki egatuika hide kindu ngihitha. So anyway, how to turi now kindu kira kia muthenya ungi kia mwato na njuki na uki na mwato igagero honge kuena kira kingi kia honge. So na miti mithemba mingi ginya mithegi anyway ruhani ho ugaga muniwe na waomba radhi naomba muniwie radhi iria mbugu cioka muno ngahana ta da float ni kurigo ndari go niriku ni thayo ni mwano uiguretwo mwano ugacoka ukigua kirabu kiretwo amapiano ati nicio cikoragwo ci iguru wathi haria YouTube ni amapiano mix the frequency does not play amapiano ni mwano wajenga muthaka. So since nwanya hindi dosira hibernate, the trees are snowing, the leaves are falling in December, trying new fall just last month, everything is falling. Thaisi gutiri kindu gitaina mahua iria cigatigitie kugwithia mahua, gutiri kindu gitaina mahua kiro na kiro kiu na mahua mukagia kihuti kiumanite na ihuti na kiro mukagia kihuti mugagita Omicron. How ti hode anyway the homa ne nyingi muno, homa ne nyingi. It was fall season and all the flowers you see have to release their pollens. Gutire mundu to ginya kana ga miaka itatu ka miaka yo yahitukire no we pharmacy ndugithii ukoe to kiria twitagwo hekari twitagwo ga familia we kena skari kiti na sin in ungimenya ginya dawa kiritumaga medicine, penicillin, quinine, amoxicillin. Ungimenya in ni death. In the beginning God created, so something had to go through death, aka go through a transformation. In the beginning jega wa muthaka akunyitite karigo. In the beginning koguo hoka transformation karigo gatiri ho no more. So death, transformation, something new, more muscles for me, more growth, more beautiful skin, more beautiful hair. Death to the banana, birth to me, transformation. Now so quinine will heal you. Ego digo na to malaria. A heal to malaria. Okay? Ya heal to malaria to uri. Ni ukura to side effects ati aga no I don't know, you know harwo. Ogo thigaga re wajia kuharwo. Yaga no harwo.
no rĩo nĩ mũtwe, no igue wĩ dizzy, no nĩ kĩhonia. Mũgaciĩta side effects. Ciĩtagwo air pockets. Icio ciĩtagwo air pockets, okay? Those are air pockets. Kĩu nĩ kĩrĩra kĩa mũthenya ũngĩ kĩa rĩu ũngĩbatara nĩ nginya ũhũthĩre ndawa cigĩthiĩ kũhonia handũ hena ailment. Mĩthaiga ĩyo nĩ kuga atĩa? Ndawa icio mĩthaiga ĩyo rĩ, kĩu nĩ kĩrĩra kĩa mĩthaiga rĩu. Spiritually, what is a drug? Spiritually speaking, this is a panadol, a painkiller, yes. So we took this tree and trees and this tree, nations of men, trees, nikio gwita mitene ya mithemba mingi, and we came up with a solution. So dawa ĩno wanyua yathie mwĩrĩ-inĩ ĩthie keyword thakame-inĩ. Dawa ĩno yakinya thakame-inĩ, warora mũno ũgekĩrwo intravenous na maĩ thakame-inĩ. So dawa ĩno, this program ĩthie thakame-inĩ. So what is blood? Kĩrĩra kĩa mũthenya ũngĩ, nigetha ũmenye ũrĩa ũngĩnyua dawa ũkahona. Nigetha ũmenye ũrĩa ũngĩthondekera dawa. Ũiguaga mũndũ nĩ athiaga kũrwara thibitarĩ, athiĩ akarwara kũu thibitarĩ, mamuonere kũu, agakĩonerwo kũu, athiĩ kũrwara tondũ arwara kũrĩa thibitarĩ, akĩonekerwo kũu, harorwo, hakarorwo, no nginya harorwo, no nginya harorwo, haragũrwo, no nginya harorwo, haragũrwo. Ongorwo nĩ kĩoro kĩragũrwo, gĩtwarwo gĩthiĩ lab gĩchunguzwo. Kũragũra nĩ kuga gũthetheria, kũragũra nĩ kuga kwenjera, no nginya haragũrwo. Mũndũ he mũndũ ũkoragwo hetwo wĩra wa pupu, mũndũ ũcio akoragwo kũrĩa lab, wĩra wake nĩ kũrora pupu. Ũcio nĩ expert wa pupu, aroraga pupu ũguo, akarora pupu rangi ũguo, akauga ĩno nĩ pylori. Ĩno tũmĩtaga pylori. Pupu ihana ũguo nĩ H pylori. Gacicio gaka ndathomire ngĩrwo pupu ihana ũũ nĩ H pylori. Ndũkĩmwandĩke hena H pylori. Nake rĩu ũrĩa mũragũri tondũ ahũrire mbũgũ acitũma kĩoro. we agĩcitũma gwĩ pupu master agũthoma pupu yaku, tondũ we nũĩ rĩu we magongona nĩ wariganĩirwo. We nĩ warĩtuĩkaga magongona, kwanyu mũtirĩnjaga bũri, mũgakarora, mũkaramara, mũkona kwĩna thĩna, mũkahonia tene. Rĩu we tondũ magongona mũtigĩkaga nĩ mathirire harĩa Calvary, watigirie igongona rĩa holiday ĩyo tũrahĩtũkire ya Saturnalia, ũrĩa mugaga nĩ ageragĩra gũkũ chimney-inĩ, agoka akoya twana twanyu akaigĩrĩra ciero-inĩ ciake, agatwĩra tũmwĩre desire ciake, mũkamwĩta Santa Claus. Uwe to magongona atigĩire hau na rĩa ngũkũ ndũrutaga, ũgũraga ngũkũ thĩnje, na rĩu wa mũthaka ũmũthĩ athĩnja ngũkũ 2 cigana mbata, na njenga mũthaka nĩyo ĩkũrongoria, koguo nĩ athoma ngũkũ. Rĩu we tondũ ũngĩhota gũthama nginya mara ma ngũkũ kana kaigangio ka ngũkũ, ndũngĩhota kũmĩthoma, rĩu we no nginya ũthiĩ ũthomwo. Ũkore ũrĩa wa lab expert wa pupu arega gũthima pupu, agũikia indo na gũkũ citho. You know what I'm saying? So it's deep. Now Janus, speaking about beginnings, nĩ gũtũhenia na atũhenia, tondũ nĩ tũĩ hĩndĩ ciothe life begins at spring, which is March. Spring, birth, beginning, nĩ tũĩ ũguo, tũtiũtira tũgĩthiĩ kũnene. So Janus nĩkĩo aroka two-face, tondũ enda gũkuonia atĩrĩrĩ, atĩ nĩ amũhenirie, agĩcenjia calendar, akĩoya mweri ũrĩa wĩ wa gũthiĩ toro, mweri wa gũkua, ũtarĩ mweri wa beginning, aka indo ciothe nĩ kũhibernate, gũtirĩ mbura, okorwo nĩ gũkũ twĩ summer, andũ arĩa me the north nĩ snow, angĩ matikuona riũa mĩeri igana ũna nginya February, koguo indo ciothe kũu cithiĩte toro, they are death. So that is not birth. Yet hau nĩho matindaga makiuga tairara or Horace Night, Happy New Year, makĩrathũkagia batuti. Happy New Year when you are in snow time, when you are in fall time. Use your esoteric lawyer, use your common sense. Nikionaga ithuĩ nĩ tũĩ mwaka wanjagia mweri wa gatatũ, shout out to the Rastafarians.
But I'm still wishing you a happy new year because you're under their terms and conditions, the Gregorian calendar. Where's your calendar? Ndukara tondu we ni utari calendar. Ni muthungu ni atwikire uru muno aca. Wekire uria ekaga. Where's your calendar? Kopaja. Ya rekodi mai hau ngiaragia. Ni mbũngũ ĩrĩa ĩgĩkorwo ĩkĩenda kũra ĩgoka ĩhutĩtie maĩ. Right now, the lights, the information, ĩgũkũ investigate ĩkahutia maĩ cha ũrĩa onaga ona njũkĩ ĩgĩthiĩ ĩhĩngĩce maĩ nĩ nyitagwo nĩ maĩ mo makamĩcapture that information. Mbũngũ ĩkwendaga kũra yũkĩte mũceneneko. Trap that for Njega wa Mũthaka hau maĩ-inĩ. Maĩ that's my intention. Any good spirits, predecessors that are for me that have information, when they come to visit, my altar is here. Iregwa nego ethamba hau ikona tumaĩ ndĩthambe atigakĩrĩra hau. Anyway, so Janus niwe January niwe mugagĩrĩria mukamwelcome na shangwe nderemo vigeregere. Demons love to be given attention. Na tondu okite na maheni ni two-faced. Akamuhe muthenya ucio niguo mukurugia muge bu mugwatie fire mugiririe mukenerere. Ikeno kiu kianyu agethamba nakio. All that karma. It's like it, but they are happy. What do you mean? Look. No, don't blame me for marketing it for them, but they are happy. Look at them. Look at their fireworks. You see how happy they are? They are happy for the 31st of December. They are happy. They are ushering a new year. It's not even me anymore. Me as Janus, I'm no longer there. It's them. Look at them. They are happy. You see, yeah, they are happy. Me, I'm like Ponto Pirato. Me, I'm washing my hands. They actually love it. They love it more than much. How comes I don't give a damn? Those are their terms and conditions. Yeah. So, happy Janus to you. Not to me, Tony Rikiajagia mwaka, but happy January for you. Or you could happy February. Happy Janus for you. So that means happy New Year for you. If those are your terms and conditions. Thou shalt not hate Njega wa Mũthaka, because thou Njega wa Mũthaka ndahĩtaga. So happy New Year to you, Janus. Not for me. Let me write my crown. A king has to write his crown. It's so Satan energy. Kwa we need to trap te ono ya Nike ya gukuha makoya mwena omwe aka makameta Nike aka we make the best shoes. They are not the best shoes, but since they own, it's the same families anyway, they own the media. Koguo nio kuona muno atangeri magitangera ri niwe kuga niwe ra mathamini kihanja giakwa ri niwe ni mbia ciao nio maradetermine wathamini yangi magoka kuheoha, so makeoera kuria kwega mwatindo mukiona no Nike nikiona Nike yao ni ya maheni ti ndiku. Njega wa Mũthaka agoka arikitie mwena na mwena wote whole 360 no ngirora wega ni ukuona ni vision irorete sihana oguo sihana o ni hana te hana o eno egite hana bado igime na mania no one symbolism igi as above so below guonie iko ona riu hana oguo tondu ihana oguo igime na miogo no enda kuhana tari C ino enda kuhana C na ha gatagati neno ya kianda ati the yaumire maĩ-inĩ thĩ ya mbere ya kerĩ ya gatatũ nĩ ya kagũrani earth ũngĩmĩrora kuma igũrũ ndũkamĩrora ikarĩte ũguo agĩrĩirwo kũmĩona as from a point of reference from up. Koguo ũngĩmĩrora kuma igũrũ nĩ ũkuona thĩ ĩyo rĩu ya gatatũ tiyo igũrũ ũkoa igũrũ the three heavens. Okay, thĩ nĩ igĩrĩ na ya gatatũ nĩ ya kagũrani the three heavens kiukĩrĩra kia mũthenya ũngĩ. Now icio ciothe ciuma disclaimer ndikwanjĩtie
Now we start. We are talking about mamas. Talking about our mothers, our aunties, our shoshos, our sisters. Wakigwa soso witũ rĩu niĩ ndarĩ mũthuri na ciana mũgwanja, so shout out to my shosho. Shout out to both of them, even the one I'm speaking about. You know I'm teaching from you. I'm teaching. I'm reminding people. Shout out to my shosho. Okay, good to my shosho nejo ya kuoga kodita. Unejo kenete muno. You know these two shoshos were never relating. Unejo ala unikore hana igoro. You know what I'm saying? So now, since today is the Sabbath, Satan day, I'm going to pray in the energy of 7. So I'm going to give you 7 reasons why women are repeating generational curses upon their daughters, upon their sisters, upon their mothers. Na todo nyoni nyomo ekuo. Enyo drera. Kama sugo kwagira. Nako bego kina abogo. Now, na bemwe ati agikoro maitũ wanyu hĩndĩ ciothe okaga gwaku thigũkũ ũnĩwenderera video ati maitũ wanyu hĩndĩ ciothe okaga gwaku thigũkũ ũti hĩndĩ ũthiaga kwa mamu wanyu ngani atũirie mũthuri kana atũirie we maitũ wanyu oka thigũkũ gwaku enda gũkuonia hatirĩ bata ha we ũke na ciana reke niĩ njũke. We ateti oti doge ukai kana thie nie goka tu kana nie thie goka tu to ne nie muhuthu no wewe na ciana. If your mom is always inviting you to her place or home, she makes you feel like your place is not worth coming over. Okay? She makes you feel like ndari na nyumba we. Hĩndĩ ciothe mamu wanyu ona ngorwo nĩ arĩ gwake endaga gũkuonia ndaiganĩire, endaga gũkuonia baba wanyu gũkũ ndaheaga thayũ, endaga gũkuonia gwaku nĩkuo kwega. Okay? Mamitũ wanyu hĩndĩ ciothe nginya no ũkaga gũbutĩra andũ a wĩra, na nĩ mamu wanyu ũkaga gũbutĩra nginya andũ a wĩra, no menyaga andũ a wĩra. Ng'ania kĩ arathire kũ? Na andũ aku ano wĩra manorete. That kind of behavior. Your mother is always in your business. To the point ona ngoro tene nĩ ũtigaga kĩoro ta flash ĩte ũka flash baadaye. Thaa ici ndũngĩtiga ũguo na nĩ kwanyu tondũ mamu wanyu ndaumaga kwanyu. That's a generational curse. Now, what does it mean? All it means ni ati mamu wanyu atambũrĩte thiri ciake na maũndũ make tu gũthiĩ wega, ndaragũtambũra we mwana. Nĩkĩo atangĩenda ũthiĩ gwake nĩ maitũguo, nĩkĩo arenda we atũre okĩte no we ndũgathiĩ, we ndũkainũkage. Kaba atũre amenereirie mũthuri wake baba wanyu, kaba atũrĩte athũkĩtie na mũciĩ, atũre akwĩrĩte rĩu ũrĩ ona ndendaga ũke no we andũ haraura haha na ndindangĩra wanyu ekĩre ivati na we atigara ivati kone ekĩrĩte ivati rĩu nĩ mũngĩoka mũrare no to ndekĩrĩte rĩ reke niĩ njũke. Always excusing, and your mother will always be clever than you because she came before you, aka she has a bigger mind, she has a bigger experience. Unless you know thyself, I called you, your mother will always be ahead of you. But the moment you know yourself, you always see your mother coming at you, even in her demonic ways. Not just your mother, but everyone. So, mamu wanyu wako manipulate, wewe unaye kumanipulate. Ati amwenda gũka mai uruma kũu na nginya nĩguo gũhana ũru rĩ. No he mũndũ tũrahetĩte mahiga hau ĩ, athũkirie bara ona ngari yanyu ndĩngĩingĩra.
na riu ri na niguo na mamutiriga guku no reke njike oguo to ni muhuthu ri reke tu njuke gukuo tukuo twiri tu reke tu njuke ngeithirie ciana kuu mutigathukie ngari guku nguko na mami na point na mami na point ni ma niki ni muthuri uroria kama mimi na point ndo na njira ona ngari no ingithie kwa me au ni ona ni hathara na njira kana niwe muhuthu uyu ndimutumire fare na ndona atirire ke ndimurihire shatu oke na shatu nigetha oke koza anogokete to no atuhonokie thavari we na we muthuri ukona ni wa save maguta ukona ni mahandu mani ino aiwe kundage no Subaru ni ya mituri rwiri kumugira maitu wau ningia kundo ngiatumirwo fare. But you're missing the point. She's manipulating you. Both of you. Two. Every time your mom makes you feel that you're not allowing her to help you. Let me give you an example. At every time your mom makes you feel low-key and she doesn't help you. So, a good example. Wenda kwajia kawira wathiukira maitwara nyu mam ndioni handu haha ugo duka handu kori ni hega maduka yo mam hari eri ni hega no higure wira wa nguo. Here comes your mom. This is your mom. Hey, andu mamenyire kuria nguo ciguragwo. We ni kunyona ngigura nguo duka-ini. Andu ni moe Nyairobi. Andu ni moe thoko. Andu matiguraga duka-ini. Kio tarega kuona Rivertex ni yahingirwo na Woolworth. Kio taceraga ndunjurie ni na ni njui ni ndariho mbere. Kwe duka ciakoragwo Nairobi cia nguo cia mihindi thiku ici citutoire ndio ndaenda kugweta ni nguo cia mutumba ciokire ndangigweta hau no mugeni oi no urenda guthakira psychology riu ri ni ndikuonaga wira duka wira nguo ri ni nguo ni nguo ni cia ndegire na ndari ahingura wira nguo ni arega haya mamu wanyu ri ni mutumia uria atangikuriria ona ya wari cukuru ungiagiagwo ni bullies ndangikuriria koguo na oka amuhe kaundu na ni maitoguo kama ni mami ri ni ina kama uri tutirato na kaundu no your mother will always find it to put it on you au kaigua kwira atiri no ni ona nyina kama una ndungimutura mahitia muno tondu we niwe watumire ndugu nake ko ina kama we ikariri hau ni mungioranirie kindu you getting the point. So that is a curse. That is a generational curse. And this one stems from umeteko. Isi siukaga na muno what you call single ladies. Now three single ladies. Three single ladies. Any lady who has a baby is not a single lady. It's just the Martina Moduri at that particular moment. Nikimuta konyonagia symbolism yo. Ate hia ciakwa acira thiciga stretch na the riu ria wi haria thutha eno gathii stretch haria ogu mutirona no ko riu atiri mundu ona no ko no ni ndona wamuthaka get back to the teachings and thankful to my spiritual aunts matiri maguithia ndona symbolism. I see it. Oh, you see my peacock feathers, you see amona peacock. Now so especially single ladies, utri single lady ukamutumia urerate mwana wiki, that is the best time. Now acio nio makona kaundu kau
gagukuonia atiriri ati we hindi ciothe ndukoragwo wika wega, we hindi ciothe ni gukuguithia. So endaga upick energy yo, tondu wona wa pick, this is deep, okay? Mami wanyu endaga akorwo agi practice ritual atakumenya, endaga upick energy yo ya riri, you are not good enough, ndungihingura nduka iyo, ndungikona, ndungiciara mwana ungi, nona nigetha riri, the reason arenda upick energy yo ri nigetha umutigithirie, so that your single mother can have more time for dick. I said it. Tondu we wacirwo wari arone single mother, ni tuwe ciana cia single mother stida nyingi cinyitire henyi single mother, urenda akurekia maituguo na no wetigire kumurekia tondu uyo maituguo, you know only a single mother, you don't know any other parent, so this is the only structure you know, so you don't want to let go of this mother. Ono goni athuri ni tumoya single mother utura mam umuthi ndarugirwo tumarigo mam ni murire thiguku ndathinjira andu akwa nguku mam. It's not your fault. We understand it. We understand how it feels to have one parent. So that energy now reverses. It goes to your mother. She feels mothered now. Nima akurerete single mother. No ni ajia kunogio niwe. Tondu utinda tuthimu, utinda ukienda wendo, na hati undu ungi agika tondu no emuciari. But your mother needs to go and get some dick. Oh, kana aciari anyu matihambaga sex. O aciari anyu matihambaga sex. Oh. Wewe ndukanecirie muciari waku akihave sex. Na no aguciarire nginya thaa ici ungimaka muno. Okay? Tutigio rimo ati wako akwaria maundu toni mo maundu ta ma tutingi solve, because unless you start understanding that you also have to give your single mother space to go and get some dick, you are going to revolve in this kind of curses. Now, so mamu wanyu endo amweherere tondu ru ginya ni umumirire mam ngugerete ha ndeciria ngerere haha ena mundu upstairs aikara aka one bedroom na mundu ucio akwendaga kuma riu eno oka wenja wikara hau ukiendaga kuruga ukiuragira atu ici ni ciao wero ati hebu ndirokite guthondeka agakiria agahe purabora okite gwaka guku iguru arahe otalitali to ni kurarikite maru nginya wa force mamu wanyu kuhenania akiuma ndanaririkana iratu arathire na talitali no ni rahorire thimu ramwe ni atiga iratu ga ni ukakioyaga iratu ndurahe mamu wanyu space nginya ya kuheo dick nikio rakurera energy teno. Now number 3 no tuthiite tugire ni mugwanja Two Face Janus. Now I call my to wanyu, she's always hard on you. Yani wathi kwi mamu wanyu rikaraga thi haya akurutagira nginya indo theru iresta ikombe cia kauru cia tene stoma akwira atiriri na nima ni wikire wega muthoni ni gukai mbona ndirariga gogo karima no ni ikombe cia ko ndirwo njigite hari uru itahutharia cia geni dress iragia turute ciothe ndari gogo kari uthambithie ona tina gikono ndiwa ni cigite rukungu na ndirairu ati ni ina akaranjo wa haha kwina ageni magoka kwao na tondu no mae kuiganira ku like your mother will always find a reason to make you work. Wathi guikara kwa mamu wanyu ndukahuruka ugikara thi kawira ugikara thi nginya mamu wanyu kavathi aria ikoro hauja no athia kiri yake gwakirekagia kuja acoke ikire nyumba uga yo jama uri hana akora wikarite thi wauma ukarora ukona nja ni no ukarora ukona ni akuri yake gwa ni mamu wanyu koguo ndureciria areka uguo intentionally. No, arenda gwika uguo intentionally. This is a generational curse. Now, how does it manifest? This is a kind of mother who will always send you to go outside, always go and clean. Now, kila tomakona kiundu giki, and this is something with our mothers. Ni tondu wa riri, arenda gukuririkania ati we agikurera ona ndae na uru, arenda gukure arona wikarite thi akarigwo atiri ora ikara thi atia. Ndureke ndimuonie ngimurera ni ndia mureri na guikara thi. Ndureke ndimuonie na ithu twagereire maritu. So arenda gukuonia ati kurera ciana ti guikara thi. So she wants to remind you of how hard she struggled to bring you up, that it was not easy. Ona ikono wandikitwo ugaikara thi yo mom will always find a way. Mundu na kiumike no nginya carie kaundu ga gwethera wira in some way, some shape or how. Your mother will find a way to make you do this for her. Whether she has a car,
akuhurira thimu akwire ukio mucenjerie kuguru ndagira andu a wira no yakwira ukio mucenjerie kuguru. She has to make you work whether she has money or she doesn't. She will make you work. We no gutura mutwarite kliniki ti mundu ungi utura mutwarite kliniki wigua kuhurira ni mweri 4 mweri imwe kaigua kuhurira ni uraririkana muthenya wa thibitari na niwe murwaru no menya ni mweri 4 ni uraririkana umuthe ni mweri ni uthirite umuthe ina ni manga ni mweri kana ni nikio gwiciria ndaririkana umuthe ni mweri imwe no meciria maya maitu mundariganagirwo muno umuthe ni mweri imwe na no wega twakiririkana mweri 4 thitugo twacoke. She will always make you work, always make you work. Now what is this? She feels like when she was raising you, you made her go through so much work. She feels like you make like aigua tawa no korwo ndenda kuhika hindi iyo no riu ri akigia nda koguo agiforced kuhika koguo ni aigua no amutunyire kaundu mutihatire miruru maundu mangi mathiragira kuuta ici cia miruru igongona riu ukaretheretie nonsense ta ici ati mamu wanyu ni iguaga no amutengeririe ndarire maisha wega tondu kimundu uyu giathire semania nake agikora kuu akihika riu we tondu we arerire mwana wa mbere ni iguaga no amuohire to hiyo na ndenda kuhikio ni giki o ati ku athiaga asa athia kungi giki ruga ikiingiha akiingira gikiria akigia nda ona ko nginya tiwe ithe kwanza riu nyingi no ko umira haria niki. These are the things your parents have been repeating, our grandparents have been repeating, you are repeating. Tutige kwari ugathondeka ati muciari waku tu aho kaji kuona muciari waku tu aho nawe wa single mother, muciari waku tu aho na mwena miruru kwanyu, muciari waku tu aho na ni wa maraturituhiria maundu, muciari waku tu aho na no twara thibitari o muthenya na no kona ti murwaru arwarite attention yaku mutwara thibitari o muthenya arwarite arwaraga maitu wanyu arwaraga hindi iyo ya clinic tondu noguo mungionana tondu no ya mutwara thibitari nducoka kumuona ringi koguo umuonaga hindi ya kumutwara thibitari umuonaga koguo ahonaga iria wa mutwara thibitari niguo ahonaga thiku ici ngiatura ye murwaru hindi iyo niguo ahonaga akona hau mutonanaga mugatwara no kamutwara thibitari ukamugurira gasoda ukamwira ndukinywe tu gasoda mam na niguo kwina macungwa because that is the only time your mother feels close to you. Thiku ici ingi ciothe no ngitiro kimura ati ndaigua tondu ndio niguo igua na we na tha ngai une maitu ndatwara thibitari ndaigua wega so that attention that care aga catch that onogo ni go pretend akaigua ni arani ka energy ka ura pretend ukimutwara thibitari man. Spirituality is deep. It's not laziness. Religion is lazy as fuck. Now tondu riria warikia kumenya uguo now you start understanding why andu magu ni kurianira, why mau ni gukona horohio, why mau ni gukona hukuro, why mau ni gukona kuhata miruru to miruru yoke kahata maundu maria mari mothe mau tondu miruru yahatwa andu othe ni maiganira uyu waciarire mwana muci ni igua ni iganira ni igua ni atikirika tondu ni hoka mburi ni hoka thakame ni hoka kurianira ni hoka seal ni hoka kigongona ni otwitaga kiria covenant, a seal, a convent, ile ya ma sister, a convention, a conclave, all that frequency, the same thing coming together. Now tondu riria mwaruta magongona mayari niho mwahorohia maundu ma mothe na migambo eno ona muthuri mwene muci ucio gatiga guconoka ndakero hindi ingi mwari ni aciire muci tondu we ni ekire atia ni ahatire miruru ni ahatirwo kwanza ageta thuri igongona ya mamuthekagira ndina igongona ria kuhata miruru kai athuri ya kanitha no ri atangimera uguo ndina igongona ria kuhata miruru kai matuire maguthekereire. This is the time you get back to them ukameta igongona ria uka kuhata miruru asa ndukamete uriria muci ni ngerekano okay tujije ka muthaka ure tuthie magongona ma miruru ni giko. I'm giving an example kuweta miruru no magongona ni maingi ndea muhiriga ni imwe one of my favorite na ndiirega guthie nda ya muhiriga mbui kiari ki mutaratwitira nda ya muhiriga ndiirigite nda ya muhiriga ya mbui no anjiru mareta na acera
niĩ ndithiĩte ndĩ ya mũhĩrĩga ya mbũi, ambũi nĩ mũrangũithia, you are falling me down. Okay, magongona mangĩ ta mau. Now, so mũciari ũcio to nĩ aiguaga atahĩkirwo agĩkũrera, nĩ aiguaga rĩu that is the energy, na rĩu ndarenda gũkuona wĩikarĩte thĩ. Nawe rĩ ũkanjia kuga atĩrĩrĩ, yani maitũ ndangĩreka mũndũ ahurũke, ndathiĩ kũu no mawĩra, no nĩ mwanjia kũhĩtania. Nĩwona rĩu harĩa thĩna woka, tondũ harĩa hatiahorohirwo, mĩruru ĩrĩa ndĩahatirwo, thoni iria citiakunĩkirwo, andũ matiarĩanĩire, so your mother feels guilty. Aigua rushed. Koguo ndwaikara thĩ rĩrĩa wathiĩ kũmũcerera, your mother will always be busy. Ndũngĩmũtigĩra nginya ciana. Mam, anga tũrathiĩ anga kwĩra anga kĩ, na rĩu mweri tamba ũtige ndore date. Yokugĩte mweri 16 we ona ndũrĩ mũnyaka. Mweri 16 tũrathiĩ Gĩthumo convention. Tugacoka mweri ĩmwe mamu wanyu nginya ciana ndangĩkũrorera, ndangĩkũnyitĩra tondũ aiguaga nĩ wamũhikire. Na maũndũ maya nĩ mũngĩaninire ko nĩ mwaranagĩria mũkahingũranĩra ũtheri, ũkoria thaa ici no ũkoria ũrĩtie mamu wanyu, mam, wĩna nda yakwa waiguaga atĩa? Nĩ warĩ mũkenu? Nĩ wahũragwo nĩ awa? Ũkamba ũkamenya traumas, the traumas that you have, where they are coming from. Mamu wanyu akorwo ndorĩte, ũkamba ũkamenya we. So ndĩ nda ya maitũ nĩ nda experience ile kũũra. Nĩ nda experience ile kũũrwo nĩ hinya. Nĩ nda experience ile maitũ orĩtwo nĩ hinya nginya akora agacoka kwao, agathiĩ gũ seek refuge. Ithi nĩkĩo hihi njagaga ũrũme wa kwanjia wĩra. Use your esoteric knowledge, use your common sense. You have to go deep. Ask your mother. Go and ask. Thaisi ũgũrũ cũcũ wanyu eho wĩna mũnyaka mũno. Ũgũrũ cũcũ wanyu eho ena mũnyaka. Tathi ũrĩa cũcũ wanyu atĩrĩrĩ. Maitũ wao. Onokorwo nĩ ũkamũrekondi. Ngaa nĩ wakorwo na ibuku. Maitũ wao hanaga. That is the most important lineage. Maitũ wa cũcũ wanyu arĩ atĩa. No ũngĩhota kwenjagĩra tu hau. Wandũkenjere kũnene. We wahona. Harĩa hothe hakũgiaga. Wahona. Ndauga rĩrĩ. Maitũ wa cũcũ wanyu. Kana. Nyina mũciara cũcũ wanyu. Ahanaga atĩa. Just up there. Mathina maingĩ ndũngĩrĩ namo. No rĩu we ona cũcũ wanyu ndũĩ ahanaga. Tiga kũhũrwo selfie mũrahũrwo nake thaa icio ũrainũkĩte ũracoka gũkũ ndũmenyaga. No kuga cũcũ arĩ hau. Nĩguo cũcũ nĩ ararorire. Ngai nĩ akũmũteithia. Cũcũ ndaigua ararorĩte mũno. No mũkũrũ. Cũcũ wanyu. Tathi ũrĩ cũcũ wanyu maitũ wao ahanaga atĩa. Wone we maũndũ maku magĩra o rĩmwe. Kũmenya tu ha character. Na nĩ agũkwĩra tondũ ona nĩ akũrigwo koza gũtirĩ mũndũ ũtendete kũheana cia nyina. Agũkena mũno gũkũhe cia nyina. Cũcũ wanyu gũkũhe cia nyina gũtirĩ mũndũ ũtendete. Shout out to Jenga Mũthaka, nĩ ũngĩnjũria cia maitũ nĩ ngũkũhe. My mother is a very emotionally abused, broken woman. That's it. Niĩ ndiaragia maheni. Okay? Now, number 4. Ĩno ĩgirie kuonana na namba ĩmwe, no mu note difference. Namba 2. Namba 2 gugĩte atĩrĩrĩ. Everything that you do, your mother makes you feel okay, like she doesn't care. Wageria kaũndũ mamu wanyu akwĩra atigana nako. Now listen to number 4. Citiganĩte na andũ anini mũno. Your mom is always ĩrĩa ngĩrĩ nĩ akwĩraga anga tũgerie kaũndũ. Rĩu ĩno nĩ your mom is always criticizing your actions, thoughts and feelings and choice of relationships. Hau nĩho hena key. No iguo tiganu. Ĩrĩa ndikũgwetete mũthuri. Ĩrĩa ngũgwetete tu tũmawĩra. Wenda kũiga nduka kĩaga kwĩra tiga kũiga nduka ndĩngĩgũrwo. Wenda kũigĩra andũ gĩthĩi. Gũkũ no ũrĩa mũtu wa mbembe kĩ ũtonaga supermarket andũ maragũra mũtu. That kind. Now listen to this one. Number 4. Atĩ haha nĩ ndongerera thoughts and feelings and your choice of relationships. Ĩno nĩ ndikĩru. Tega matũ ta mbawa. Now. We. Ĩno nĩ ndikĩru. Ĩno rĩ. Nĩrĩ ũthiĩ ũkona nginya
maitu wa mundu nyina wa mundu agakombora ngari. Shout out to my shosho, may her spirit rest in peace. Niguo ekire my auntie magithi maido magikira mugithi sigithi na ikuru, and that is the last time my auntie was back to her husband's place. I do not agree to the terms and conditions because I know taruni giamuteteire juge no eso swana batana mwore wake ni atesekaga. No, now that I know about these cases and how deep they go, I understand that my shosho was doing this to my auntie without my auntie knowing. Na kesoso weka utono ko hi na ubere kaundu kangi kamukorete takau. Amani iwe nawe ndide amura thayo ntayo. Now, so your mom is always criticizing your actions, thoughts and feelings. No need demon. 1 minute. Mira ni video teatro de kaja kirekie. It's a good demon. Etago kama uajogu ama kolo ama Collins. Now, uguriboro yarwa munote tu inake hau. Ukoragwo munote rwakomerege itu na jogu hau imuririe nene wona asikina hari oguo kwa mikarite thia nyitite muthigi. To the left, you come out to the right, nenie. All those beads, all those necklaces, everything, they're in my house. Terms and conditions. Now, so, choice of relationships. Ni musiarire ogira mwari, ginya utena mahitia ni arawa munira mahitia. To the point ginya ciana ciukite gucera akauga, na akene mairire, mairire magitukia ithe. Dai na una relations yapu na muthuri no araikia tu maundu twa wana ati mairire makeira taithe wiru yo na ne njuya andu marigago ni andu manjuya ngamera marutire nako muthuri waku mamwitaga rumbwa mamwitaga ndurire wahikirio ni mumbaruhia matikona uru no acio ni aciarire ginya me hau no aramugweta ukaigua weke ni ukahana andu a ruguru we wakuye kuhana tao. You get what I'm saying? So that kind of always criticizing everything, even if everything is going okay for you, your mother will always find something to talk about it. Now, this one goes deep because what it means, mamu anyu akaigua ni uthakaga tennis, akaigua ni uthakaga golf, mutigikana na uko muthaiga. No ni video yakwa I reach a lot of people. No do ecirie me am global. Mutigikana na muthaiga golf club. Ni muthia guthaka golf. Ukaigua mamu anyu akwira atiriri haiya no wiro tuike wa givakio nawe ni urithakaga golf. Ukuri mamu anyu no ikirabu kia ndira joinire kia golf. We uthake golf. Ni ura TV ukona andu amathakaga golf maguru maria makona mekiraga shots. Uwe ni uciarite wamenye utige na golf. You get what I'm saying? Like your mother will never find anything good that you will ever do. She should be happy for you. You are affording to play golf. She should be happy for you. You are joining the best club. She should be happy for you. You are living in the best place. But she will always find something to bring you down. Now, this is this kind of generation curse, whereby your mother is trying to accomplish the things she didn't accomplish in life through you. So, to mamu anyu ndekirire Kenya thagi thi guthaka golf ri ndangenda uthake golf. Tondu mamu anyu ndaikarire nyumba ya ngorofa ri ndangenda ginya no akurute kuhiko kiu no akure muthuri ucio ati ramunyita na muhiki ni akuraga uyu ni akuraga uyu ni akurehera mukingo ni ona kaba thame ona kaba tuikara ithe ndio biashara na ni mwikite hiki mutiganie tiga muthuri ucio because your mother ndarikara ngorofa. It goes so deep. Ni araikuiguira wiru ikara apartment no akurute kihiko-ini kuu. This is a generational curse. Jega muthaka no arioka akinyeru haria mugini na maundu maya to ni ndiuga ati murithia na step jega muthaka ni maundu muwanja no. Trauma healings once, understanding it, doing it. Now, namba K, yo namba cigana? Namba 4. To the point, your own mother ni akwira andu gaciare ati no ciana igire tuthi gutware o hingo riu ukira mami ni ngenda ciana 4 ati ciana 4 mari eki ukira mamu ni ngire murathime na indo we twana na andu mena indo cigathira ni ona ngwiciragia o hingo ni ona nginje ni njui Dr. Kamau ni arutaga urutwo indo cio ciothe wika ndugaciare ringi
nyingĩ ona mũthuri wa gũciarĩra ciana. You get what I'm saying? Like your mother will always find something to put you down. It doesn't matter what state of life you are. She's repeating a curse on you, whereby she never feels like no kone muikaranĩtie ũkamuonia nĩ accomplishete. So as a spirit in one way or another what do we praise mamu wanyu na njaro kamuhũrĩaga thimũ wajiarire nonsense because you are the clever spirit. Hello wajiarire eke ngwĩre nĩ ikara ũguo ndagwĩciria ndauga atĩrĩrĩ anga ndingĩrĩ mũndũ tigane wei ririkanaga discipline waheaga no nĩ wanyore ũreka na ndwendete kũhũrwo. Ona rũhĩa rwakwa nĩ ũraraimu na harĩa laiti ĩrĩa ndĩrakena mũno nĩkĩona ngĩceti ũguo o ndwendete kũhũrwo. But you are being the clever spirit now because remember your mother has gone through more awareness, more parameters, no ago twist no na rĩu we renewed, when we upgraded koguo rĩu mũgĩ nĩ ona maheni make mwana wa Ngai akunyaga otayo koguo mamu wanyu to nginya atĩ agakũhinyagĩrĩria hĩndĩ ciothe. No common sense now. Ũtũra kwĩra baba wanyu ndekaga angakĩ baba wanyu nĩ akũrekereirie mũno agũtũra kuonagia ũrĩa we mahĩtia maingĩ mũno. Like this goes deep, okay? Now a lot of the sex workers out there nimekoraga mũno in this kind of curse. Why am I saying this? Why am I associating the sex workers? Because what they do, they start attaching that areka maundu mau ni undu wa ciana to the point niĩ ndĩta customer nĩ akũnjĩra atĩrĩ wa mũthaka nĩ ũngĩanyongerera meni cia kana cia iria. So this is a sexual transaction whereby I'm paying you for sex, but you are bringing in the children, attaching the children, your descendants to the equation. Kagĩconoka gakiona kĩngĩongerera maya merĩ tondagĩtio cia iria. This can go deep. Unajua andũ othe maruga njega wa mũthaka rĩgũraga raithi ona rĩa goro. Kwani who as the customers nĩ amagũraga o mathia meandĩkĩte arĩa magũraga nĩ atũcemanagia kũrĩa Lavington gate icio nĩ mũĩ nĩ gate irĩkũ. You know what I'm saying? Nĩ atũcemanagia kũrĩa Excess Millionaires strippers clubs. Hello, stop pretending we don't buy pussy. Stop pretending you don't sell pussy. Selling pussy can go in so many ways to the point ati mũndũ atagũtwarĩte dinner ndangĩona kĩndũ. Every transaction, selling is a transaction. To sell, a transaction doesn't have to be money. Thaici ũtathiĩ ũkagũra mũgate na ũgatũma na M-Pesa nĩ ũhũthagĩra mbeca ata. That's a transaction, that's a sale. Okay, so namba 5 shout out to one of my girlfriends kũrĩa Kitengela. This is number 5. I wrote it down rajia gũtheka ndamũririkana tondũ matimana na mamu wa ikuhĩ mbica ciake ciothe WhatsApp status makona nyina athi handũ hiki makona nyina handũ hena rũracio mena nyina birthday ya mwana mena nyina. So atiri handũ nyina agaga nginya holiday la mwena bikini mena nyina nginya ndĩmwe ngĩmwĩra rĩu we na nĩ ũcinaga mbica tondũ wa rĩrĩ. Assuming njega wa mũthaka Elamu kana ndĩ Diani njoke nyone status na ndona wĩ Diani rĩu gĩthi kũra thimũ kũri harĩa ũrĩ njoke ngũkora na mamu wanyu na ngwenda tuke to enjoy holiday. All of us are in a holiday mood. So these are the okay, if your mother is always making you do things for her or you to make you feel like you need to do things with her, that's a generational curse. So urema mwanyu areka ri arenda go fulfill how she feels for lacking a man. And again, this is for single ladies. Nyo matida na mwari yuretwana ugethi racio tugithiana tugikona tondu enda ru we mwari o feel vacant yake kwaga muthuri. So you become the husband, the person to be with, the person to take to ratio, the person to take her to holiday.
wewe wĩciragia nĩ watwara mamu wanyu holiday Diani? No, nĩ mamu wanyu. Mamu wanyu nĩ ũrehaga ideas icio ũkanjia kwĩra mũthuri waku na nĩtũngĩathiĩ na mami holiday. Nĩwe nĩ agĩkũrire. Ndakanakiuge anga bikini ndaumire ekĩrĩte. Nĩ kũrĩ bikini cia andũ akũrũ ĩ. Tumutware private beach kana ona gondo agutubira athakire tu maĩ-inĩ mami agakiuma thĩ. No, it's your mother doing that, it's not you. Your mother will always make you do things for her and with her. Now, what does this mean? Une musiari uri ariri akurira thimu ucio niki tokeni ta makanisi athira ai na tokeni ndirekirwo ni njeru ndiye kumithondeka nduke unjikirire ndagita kiatika akuhuragira akwira ati thavuni no wathira ni mamu wanyu we ona gwĩcia the last time we mamu wanyu ni athire menopause but out of nowhere agakuhurira oi wachiro we nie nje kuona horo ĩ tamaka nĩ kũbreathe ndio kana period cia coka wĩna kũndũ ndengererie kabagiti kae na konanio na ndirega rũrũ ndingĩhota kuma mũrango-inĩ. You get what I'm saying? Wakinya kuu kamũkora ikarĩte thĩ na remote na ũkopa nĩkĩte ũkamũria nĩkĩ maitũ akwĩra nĩwe nĩ ndagĩte period mbere yakwa na njokire kũrigwo ndatinda ngĩgwĩta nĩkĩ ona ndauma akwendaga ũke na 1 year later ũtũronete pad icio hau. Anyway, that's a curse. That's a curse. That's a curse. Tondu haria ndaciarirwo na mburi atuo wa muciĩ ũcio koguo atũrĩte afirĩte tondũ nĩ agĩire mwana ti wa muciĩ ũcio na akĩaga mũthuri. So that has to go to the daughters in one mama whichever. Ogo nĩ mũirĩtu atuĩke kĩhĩ kĩa you get what I'm saying? Those kind of number 6. Agĩkorwo mamu wanyu etuaga keyword gwĩtua act like ndakwendete hĩndĩ ciothe akoragwo na ka attitude hĩndĩ ciothe watiga ciana gakũgwetera gakwĩra nĩ ũrĩa irio cigĩte goro na nĩ ciana ciaku na nĩ mamu wanyu atĩ hĩ no gĩũka rĩ ndiwe gwĩka tondũ nĩ ũrĩa irio cigĩte goro na nĩguo marĩire mĩgate gũkũ na ciana ciaku nĩwe cinina mũgate ũmwe nĩ ciana igĩrĩ. Anyway, na hĩndĩ ĩyo rĩ ndarenda onegene atĩ nĩ mamu wanyu nĩ aria ũru ũkamwĩra mamu mũgate nĩ kĩndũ ndũkanegene niĩ rĩu ndikwaria gũkũ na nĩ gwakwa ndauga nĩ marĩa nĩ ndahĩtia. That kind of attitude. Now, this is a very hard curse to break, unfortunately. If your mother acts keyword etuaga nĩ tata kwendete nĩ rĩu agũkua rĩtwa rĩu act A C T just that alpha 1 3 T nĩ kĩ QRST whatever ndio kũingĩra ndari-inĩ thaa ici. So maitũ wanyu wathi kũnegena gakwĩra atĩrĩrĩ ndenda ũthikĩrĩrie this was a very deep one. Hĩndĩ ciothe wathi kũnegena gakuonia atĩrĩ nĩ agũciarire wathi kwĩra maitũ wanyu atĩ maitũ kewekĩra nguo ũranjĩra nguo ndekĩra nĩ ndagũciarire like she always has to make you feel guilty. Mamu we nawe okora ni ona ndahana atĩa ndĩ nyũkwa. You get what like she always have to make you feel like she went through so much to bring you to this world. This works for both men and women. Ati mamu wanyu no nginya atigia gũikia kaũndũ no nginya atigia gũkunya kwandĩkĩte kũ. Maitũ wanyu kĩrĩa gĩtũmaga eke ũguo rĩ tũtirenda kũmahũra mũno bado kĩrĩa gĩtũmaga eke ũguo rĩ nĩ tondũ onaga we toraigua ũtarĩ wa bata mũno na nĩkĩo onaga aciario mekuo ũkaigua kwĩra ona we tarĩ wa bata kũngĩra na ndonete riũa mbere yaku ona we tarĩ wa bata kũngĩra na nĩ mũciari agakũhĩtĩria no ndwagĩrĩirwo nĩ kũnegena wathi kũnegena akwĩra ndĩ mũciari no hĩtie. That's my mom talking. That is how she is. Now this is a big curse, okay, because ya kĩndũ utaga mind frame.
For you to break a curse, nĩ twarĩtie kĩrĩa gĩa kĩrumi, curse, a hex, maũndũ mau mothe. Mũndũ no akũrume na wage kũnyitwo nĩ kĩrumi we. Kwanza ũngĩaga kũmenya. Tondũ kĩrumi gĩkũnyitaga wamenya wĩna kĩrumi. Kĩrumi gĩkũnyitaga werwo nĩ ũrarumirwo. Waigua, kĩaugwo, mũgambo ũrĩa waũkinyĩra. No ũngĩaga kũigua kana kũmenya rĩ, we hatirĩ kĩrumi gĩngĩkũgwata. Thayo. So, we nĩ wonenagia kĩrumi. We nĩ woingĩhagia kĩrumi. Ona kĩrumi gĩkĩ gĩkinyanĩra na ihenya nĩ woka wĩkĩte ũguo. Kĩu nĩ kĩrĩa kĩa mũthenya ũngĩ. No nĩ twarĩtie ũhoro wa kĩrumi. No no ũhuti hanini. So, a curse nĩ a mind frame. Tuge rĩu kwa mũhiano. Ndiendete kĩrĩa gũthiĩ, ona ndiendete kũheana mũhiano wa kĩrumi tondũ nĩ the curse energy is heavy. No thiĩ kũmũhe ngerekano na ngore nĩ ndatiga rue matamau. So now reke njarie ũhoro wakĩo tondũ nĩ gũthomithia. So kĩrumi kĩa tũma njuge ũguo, ndienda gũthiĩ deep nĩ tondũ rĩu haha tũkinyĩte nĩ tũmenyete atĩ nginya gwĩ kĩrumi gĩngĩaga kuma kana kũrutĩka angĩkorwo the same astrological alignment or almost was not the same. Na haha nĩ andũ matarĩ meciria. Irumi imwe kĩaugĩtwo rĩ, maũndũ marĩ bata mũno. Kwarĩ mbura, na nĩkĩo andũ maheanaga ng'ano na kĩrĩa na mythology na ng'ano. Mbura ya mwere. You get what I'm saying? No nginya ũheane na ngerekano. Atĩ rĩkĩhiũhia ciande, that is the time when the sun is up here. Sikiuma rũru. Why? Because nĩ tũkũmenya atĩrĩrĩ, atĩ kĩrumi kĩu gĩatigĩtwo sikiuma rũru, aka around 5 or 6 in the evening. Now around 5 or 6 in the evening, tũradiu na njata ĩrĩkũ? No, this is deep now. Tũradiu na what we call zodiac huirĩrĩkũ? The whole 360. Nĩ thaa 11. So what are we pointing at? That 5 o'clock, what direction is it pointing at in the 360? What part of the 360, the 30 degrees each pie has it cut? AKA what angle? What triangle? Was it a right angle? Was it opposing a right angle? Was it a trine 120 degrees? What is a 45? Was it a 30 degrees an hour? What angle are you talking about? Todo he kĩrumi gĩngĩrema kana gĩngĩrigithia tondũ andũ matiramenya the energy yakĩo. Na nĩkĩo kĩndũ gĩarĩ bata mũno kũmenya mathaa. But this is deep. This goes deeper than deep, okay? Shout out to my queens who know I love going deep. Term and condition apply. Now, kuligane deep where? You know yourselves, Queenie. Now, back here. So, kĩrumi kĩu kĩa mũciari ũnyite ati mũciari ũcio etuaga tata kwendete. She acts like she... If your mother acts like she doesn't like you, she's always in a mood and attitude. Ati mamu wanyu hĩndĩ ciothe wathi ndũgakore mũkenu. Akoragwo ena ka mood. Hĩndĩ ciothe nginya hĩndĩ ciothe ĩra ũkore mami itu hĩndĩ ciothe akorwo jamithĩtie. Mami itu hĩndĩ ciothe akorwo na ka attitude. Mami itu hĩndĩ ciothe akorwo na PMS. Hĩndĩ ciothe mami itu ntakorwo na mweri hĩndĩ ciothe. That kind of energy. Umenye hĩndĩ ciothe aragũtũmĩra energy ĩyo nĩkĩ? Aragũtũmĩra energy ĩyo tondũ araigua ta ũramuonia atĩ we nĩwe important kũmũkĩra. That is where you should be careful. You should never make your mother feel like you are more important to her. Okay? You should never make your mother feel like you are more important than her. Always make her feel like she's more important. Na haha nĩho hokaga tĩa nyũkwa na thoguo ikare matukũ maingĩ gũkũ thĩ. Gũtĩa mũndũ nĩ kũmuonia itĩo ciake no hau mbere. This is the deepest curse. Nĩkĩo mũreno nĩyo the deepest curse ĩrĩa ĩngĩkũnyita. Rĩu ndamĩrehe na njĩra ĩyo. Ndĩto mwana. So now,
Riria watia maito wanyu ngana thoguo ri hatie ndi ukamuonia ati wewe wabata kumukiri ciothe ukumuonia no wagu ni gugutongoria ni thayo. So again hena andu maratengera muno kwagarara aciari ao tondu wa wikeni na magongona ukauga one murimi ndarutaga. No, be patient, be patient, tondu menye the moment wathi weka mbere yake wacoka uga ati ni ukahorohia ndukahorohia tondu kironda kiu giake akagia ati onogo no wahorohirie no wamuonirie yani ndwamuhaire chance no akwite ndagicenjia utaki mundu utangicenjia gire. Give them a chance. Even the gods and the goddesses ona ngomisi gukiona tikurego arega tikurego urarega ni muciari waku uratia. And this is one of the biggest curse iria nyitaga andu ni ndiraririria ruha. Now so ino niyo yukanagia na kindu gitagwo midlife crisis. Yamwe ni muri wa no tiri mu mukiandika. This is not your fault. Nona ginya maito wanyu agikumena kiundu giki ti kiundu giake. It's not your mother's fault. It's this curse is deep, and a lot of people don't even know how to get rid of this curse. Okay, to get rid of this curse is not for easy minds. Ndayo ici ni irumira cibataraga njenga wa muthaka mumbui wa mbari ya mbu abe aguvundithie abe eke counseling ejura mojiru arauga ni mojiru ni handu ndiretirwo raji. So kuria kwa nyaciara kudiretirwo raji my in-laws. Okay, so dikie video ino no kwete kurikia ugo ndarikia yothe twi 6 gitiguo twi 7 turi 6. So this is not your fault. A lot of people who are going through what you call midlife crisis. Ukigwa mundu ucio na midlife crisis ati mundu ucio arekira tatini ati muthuri ucio ndamukora akina spangwingwi maisha ni yako shughulika na yako. Ukagwa ucio niguo kawanyu ukegora ukagwa maisha ni yangu shughulika na yako ginya na kiundu kiu gia enda kumuonia mutitigane na nini mutige nona spangwingwi mundu ukiritie miaka spangwingwi ungimuona eka spangwingwi maisha ni yangu spangwingwi ni etekiritio mundu ukiritie midlife crisis. This curse goes so deep. Tondu ino ethiaga all the way to the Bible. There's actually a verse in the Bible about this curse, because it's a gift and a curse at the same time. So my mother, specifically me, Jegawa Mundaka, my mother has deep psychological traumas. So I know by default it's hard for her to break her curses, but she's going to do them. So no gijede mutwarithie kahora. It's been years kumukinyukithia kahora because these has to be broken. And more so, I want them to be broken before she leaves this body as a spirit. Because if she doesn't, then that imagination, her mind, whatever she's going to be birthed into, will still be in the same energy. Shout out to our spiritually, physically, mentally traumatized mothers. All of them, even your mother is not safe. Are you sure? Do you know who's a woman? Do you know you may be saying your mother is okay right now? Na maundu maria angikuhingurira ngoro yake akwirira ndungitikire mamu wanyu ucio mutheka nake hau. Women are vortexes. Women are feminine. They feel, they receive all the way mukugani ara receive. They receive all the way ginya we wathi ukamagira hau. They receive feminine, feelings. So no one feels harder than a woman. No one feels it harder than a woman. This can go in all ways. That is why their small thing has more nerves than your big head.
they're supposed to feel more. Shout out to Sex Education 101. No kore mojaga muthakane tureithie sex education. A whole volume. Some of you don't even know how to have sex. Number 7. Oh, tikurekite namba ithathatũ. So this one goes all the way ati nĩ ũthiĩ ũgatigĩra cũcũ wanyu ciana gĩcagi. Mam, kana mami wanyu. Mam, no kore nĩwe single lady. Mam, reke ndigĩra gũkũ ĩ. Hena karĩa tũrateng'era ka seminar tũrateng'era Gĩthumo ĩ. Tũgathi Friday rũcinĩ na ofici. Tutinde tũgĩthoma Friday na tuone ndaihu no age kũrĩka twambĩrĩrie Juma rũcinĩ. Koguo gathi nginya Juma, koguo mam goka Sunday. Mamu wanyu tarĩ kubafu. Your mom knows you are going to get dick. Your mom will not say anything, but she'll be left with the children. Okay? Now this is what is going to happen. When she is cooking for the children, nona akĩrugĩra ciana ciaku ũguo nawe nĩ ũthire kũhũrwo kĩndũ. Nĩ mũhenire ona ta mamu wanyu tarĩ kubafu. Tawale weciria mamu wanyu wewe ũciara we nĩ kurĩrwo urĩirwo njaumire akiurĩrwo nĩ mbura akĩohanda. So gani Mariamu. So mamu wanyu akĩruga rĩ irio ici rĩ ena animosity, ena kaũndũ areciria akĩruga irio icio aigua gĩatirĩ na kũu thĩiniĩ. Na thabarĩ ici cia njoki ati ndaheni haha nĩ wĩra cia Gĩthumo ndakanande gũndehera kamũnjaruo gũkũ ĩ. No igua ciugo iria mamu wanyu areciria akĩruga irio. No mũrahire ciana innocent na wamũheni ona mamu wanyu nĩ kubaf. No mamu wanyu nĩ aramenya wathi kũhũrwo kĩndũ. And it's okay. She knows you need to get dick. Wena ciana harĩ ngĩ wĩ single lady nĩ aramenya rĩmwe nĩ wenda kũhũrwo kĩndũ a whole weekend ta atumia arĩa angĩ. Tondũ rĩu rĩngĩ wĩna ciana ndũngĩhũrĩka tondũ mũndũ wĩkĩ ũka rũcinĩ ndũ ciana ciĩ gũkũ nĩ ciũkaga bedroom, so nĩ wendaga chance ga sleep over ndũrega kũigĩrĩrwo gĩthũri nginya the next day nogo nĩ gĩa gũkomba. So your mother is clever, but ciana ici watiga rĩ ũrĩa ũracirugĩra rĩ areciria atĩrĩrĩ thabarĩ ici cia njoki atinda akĩnjĩra ama ana ũkandehera mũnjaru gũkũ nĩ nĩ kĩndũ ũrahũrwo nĩoĩ. So ũgĩũka kuoya ciana ciaku rĩ mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ ciana ciatu kuma ũgetwo na thutha nĩ mamu wanyu, ciana ciatu kuma ũkatoka nĩ mwĩngĩra ngari ũgacoka na thutha ũkaigua mamu wanyu, nĩ mamu wanyu ũkaigua akwĩra atĩrĩrĩ na ũtige gwĩciragia ndeto cia arũme mũno hĩndĩ ciothe. Ai na agathiĩ ũkarigwo mami anjĩra ũguo nĩkĩ tigwĩciria we ndũranyitithania kaũndũ hau karĩa hauma. Kaũndũ kau goka tondũ ũguo nĩguo agwĩciragia ũrarĩ kuo na arũme. Rĩu we ũgathi nawe ũvurĩte mwena ũyũ ũngĩ ũrakarĩte atĩ maitũ ndiramũtwarire ciana aranjĩra kiugo. So all in all, number 7, maitũ wanyu ĩkorwo ndakwendete gwĩ ciana citendetwo nĩ maitũ wao piũ ndakwendete ona hanini. Na ndũkauge gũtirĩ mũndũ mekuo tondũ ona wae wanaigua atumia mana ciana magaikia rũĩ, atumia mana ciana magaikia kĩoro. Koguo ndũngiuga atĩ ndũrona mũtumia ũmenete mwana tondũ acio nĩ example. Kwĩ mũndũ ũgĩaga mwana na akauga ndakanone mwana wake na maitho make. All those are generational curses. Now the reason ngũtigĩtie ya namba 7 nĩ tondũ it may not be your mother's fault. Tondũ nĩ twarĩtie ngakwĩra your family is not your family. Mamu wanyu, sister yaku, those people are not your family. Nĩ gũciarwo mũciaranĩirwo nao, but they are not your family. So once you understand that, then you can start looking at all the time that your mother has hated you and everything like, oh, wait a minute. Maybe I'm not from this bloodline. Maybe in another lifetime, we were not at peace with my mom. Maybe in another lifetime, our blood, or even in this lifetime, our blood is always warring, always fighting. So me, I'll be the clever one. I'll make peace with my mother, but I not push it. So be the first one to be like, Mom, ninyo na andũ nyendete, no ndimenya, no gati kwendete, niyo ti ũgũkĩte kuga mam, guga atĩrĩrĩ. To ninyo na tũtitwaranaga, to ndarora ninyo na mĩhiano ya andũ arĩa maikaranagia ngona tũtikananagia wega rĩ. Ngona njoke ngũherere ĩkone ni ngũrohĩtĩtie ĩ. Tiga ĩkone ni hĩtĩtie. So nĩ disclaimer wekĩra.
So when wahera mbere na weheria ndunamura ni wenda mugie ndugu. So you have detached from feeling guilty about that thing. So you have become lighter, you have let go. So by you becoming lighter, automatically you become a bigger spirit. Tondu kiu wa shed no nginya ugie na kindu kieru, na tondu we mundu mugi ndi ciothe ni uthio kiuga kurongoreria mega na kurathimithia nigetha kaundu kau gakuherera ugatuika lighter, aka you know how to give everything to the Father. Kendembe andike haha Father thought yo ni ogurikie nayo give. I'll teach you something very important today. Yo ni gubudithio tu gukuririkania. Now twani gubudithio ndiravudithirio koguo ko ni kuririkana ingiraririkania ko ni gubudithio ni gubudithio koguo nae gubudithia. We have to agree to the terms and conditions. Now we have to give credit where it's due. Ndukanaria na mugwe wene ogoro kirira ni kia mundu fulani ukauga ni kia kirira kiu ni kia ngania ukamuhe credit na ukamugweta nithayo. So tuma ugakimura wene wa ni waitha stadi gaturume ogo ni ukumenya kirio gwetha ni ukumenya kirio kuhuthira ukamuonia ukatake that chance before ya kweli we ukauga ukamwani mam ni wagoda ukuherera ke uhetiirie no kuga ndauga ni mundu ni ahetagia na meciria na ringi no uhitie ukiendaga no utakwenda maitu no uhitie utakwenda no uhitie ukiendaga uri maitu ni ngona ne nyenda wikara ngikuheragira no kwandika itukani ndahitirie ngigwithia kikombe wendete iria twiragwo ni ikombe cia muthungu wetu no wekira jokes no mundu mugi. You have to lighten it up. A light moment. You have to make it light. When it should be here. So, come to a light moment. So when you make it a light moment, your mother will take it with a light pinch of salt. Dagokuwa no rito. Koguo kaundu kau wa muno no go kena rito to wa munia. Onogo ndo nyendete ni da kwira. Ni sorry. Not to wakauga in a light moment. No kondora giko besi ya muthungu, you have lightened it. So she's not going to pick it with a lot of density. So she's going to pick it with a light touch. Tarika joke. No when you go weka, you have played the magic, you have made it light. A laughter moment. Wadhaka na ero, wadhaka na naba mugwaja, wadhaka na that Lucifer, that lizard, that left brain, that logic, that square. Okay? That magic square. Ni wahuthira. Na uge. Wame square out. So inside the square, so this I can draw a circle inside this square. I can square out the situation. All I have to do is find the radiance. Kuma aginya haigana atia. Hagatakate. Jige compass. I have circled out the situation. I am able to see the 360. That is what you have done to all that logic left brain. Uwe wahuthira oge. Na ugatiga kaundu kau no gakadetach no gakarekereria. So maitu wanyu agakinya handu akajia kuona onanga no uko na uru onanga wedu koragwo na uru. You get what I'm saying? Do you get what you have done? Akajia kuhuthia kona onanga jokio gada kona uru ruginya agakuhurira thimu mutoire atia muhana atia. But the fact was your mother hated you. Now you are making peace. So nioka neguo soso no wekira oira neguo tutiendetwo ciana nyingi ciendetwo ni manyina ona soso ni njwe ndwendetwo ni generation kazi cio turani na soso neguo na maana mathaa maku soso kwanza ukoragwo ukomete wakoragwo toro thaa ici. Go back to sleep shosho. Thank you for coming. Oh, you know what I'm saying? Talking with the dead. Talking with those who went through death. They didn't die. They went through death. That TH, birth, death. That frequency, going through something to be birthed.
Guthagumia. Throwing up the card. Egathagumia. Egacoka kameri. It's going through something. Guthagumia. No nginya ko ni kugerera through. You made ya mbere. The fourth chamber. Okay. Degwa. Jega wa muthaka. Taurus. The bull. Atagumie. Guthagumia. Going thagumia. Going through the process. It's okay ikroke. Ika digest orego niko digesto. Muithetheria. Mubui. Mundu ramba gucokia. Agathagumia. Agathereria. You know what I'm saying? Taurus. Second house. Nothing is a coincidence. Second house. Mubui. Wabariabu. Now, know thyself. So, nikurikia ndarikia to nikugiro ndiragiro ni mujiro. Now, let me teach you something. Negere kano iki ni ikombe gia kopa. So, why you know na ikombe iki gia kopa oguo? The first thought, the first Adam that comes to mind has to be, it's a good thing. And God made the world, and so he had done a good job. Deep esoteric mess is in to man. You know, Janus, ne new life. Matikehuti ajega wa muthaka. Since in their energy they are creating the two-face, the new life, the beginning in their ritual, na nini hode gimuhe new information, no isipati genyona tondu tureka undu umwe ithuothe. No ni ndireka behind the scenes. Nini nyu ndiranora ni ndirarumira Janus beginning. Ni ndinahura baruti na maundu mau. Ni ni bogo ndirakuhe. In the beginning, God created the world and he saw the world it was good. So the first thing you should do, na ni otugaga gratitude. Wona gikombe kiu gacokia gatho. Ndugicokia gatho utogite gikombe ni kiega. Are you getting it? So the first thing you see gikombe giki, the first thing ni kiega. Ugacokia gatho ni kuona gikombe kiu. Ngai ni ndakena ni kuona muthenya uyu. Ngai ni ndakena ni kuona gikombe giki. So ugacokia gatho. So ukauga ni kiega. Now, wauga ni kiega ri, kindu kiu ndunanyita. Koguo kindu kiu wakiona waikiria Ngai. Ngai akioya kirore. Ona ni mauga ni kiega. Na feelings cia kindu kiega ni iriku. Tondu ni kiega ni thought, feelings cia kindu kiega. Wena kindu kiega wiguaga atia? Wena kimundu kina kawesti kanini no horo na guku thutha ngo ni muthemba waku. Wena ngari njega. You get what I'm saying? Kiega giaku ni kiriku. So how you feel wena kindu kiega? Ngai akarora uguo nake agekira wira ati ni kiega. Kou gikombe kiu gigakwagirira. That is how you manifest, man. That is the simplest way to manifest. Nati Ngai arikia kumbathi, arikia gukirite akiona kindu kiu ni kiega. Iyo ni forbidden knowledge. No jega muthaka athakaga na all possibilities, aka even forbidden knowledge can give even to the people. So your terms and conditions don't apply to me. I have my own commandments. Your 10 don't apply to me. I have my own terms and conditions. Yours don't rhyme with me. They don't agree. I don't just accept. Are you a Christian? Have you read the term that I accept? Sign here. No. Where? I do not accept. The terms and conditions. Who is this Gadred guy? Yeah, man, atemaga si. Yeah, atemara holiday na mahiga. Wait a minute. What is this? Atiara se sapa. Where? And detro you taudi giari arajina detro you tareu. Atira sapa roka ginya goko goku agake. Oh no. Orakisa na akasaliti modo. You get what I'm saying? I do not agree to the terms and conditions of Gadrel. But I do agree to the terms and conditions of the title, the Bible. Because it's a book about taking over the world. It's a blueprint. Creating your own world. You just have to know how to read it. Okay, it's not a word of God. If it's a word of God, it's a word of Gadriel. Because he owns those intellectual property rights. That is why he got King James to write. Osio ni jega wa muthaka ni mubui wa baria bu. Jega wa muthaka kauga let's dim the light. Too much bright. Too much light for me. See you. I'm going to have lunch. Love you from the bottom of my heart. Nidano.